règles. Des milliards de personnes dans le monde ont leurs règles. Phénomène biologique, commun et pourtant source de tous les mythes. Entouré de traditions, d'idées reçues bien connues et de secrets bien gardés. Parce qu'au final, on en parle toujours très peu. Mais comment vit-on les règles, ici et ailleurs ? Lors de mon voyage à travers le monde, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont raconté comment on vivait les règles dans leur pays. Je les ai écoutées attentivement et j'ai gardé précieusement leurs histoires dans mon journal. Voici ce que j'ai appris. Hi, my name's Rhiannon Griffiths and I'm 18 years old from New Zealand. When I first got my period, I didn't tell anyone in my family. I just threw away my underwear and tried my hardest, put a bunch of toilet paper in them just so I could sleep. Luckily, I went to a really good school and I knew that they had supplies at school that I could just sneakily ask my teacher for. So I was about 12 and my sister went to the same school as me. And obviously my mum had found my underwear filled with blood in the washing. And so she texts my sister saying, "Oh, Rhiannon just got her period. Can you go give her some supplies?" And I was traumatized. My big sister arrives at my school, at my classroom, holding these bag of pads, "Hi everyone, my sister has a period now." So yeah, that was the worst thing ever. I guess it wasn't that bad because soon after, my friends got their periods too and everyone kind of joked about it and it wasn't that bad, but at the beginning I was definitely super worried. Hi, I'm Kika from Italy, and in here, when a girl has her first period, it's a big deal for the whole family. I remember I was 13 and my mom and my grandma were both excited, and they brought me this little necklace with the date I had my first period on. So everybody was excited, and I remember when my sister had her first period, everybody was excited too. So it's just a big deal in here when a girl has her first period. Le jour où je les ai eus, donc comme je l'ai dit, j'avais 13 ans, je savais ce que c'était, je me suis réveillée un matin, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus aussi, parce que je les ai pas eus dans un lieu public ou à un moment inopportun, je les ai eus chez moi, en me réveillant un matin, un week-end je crois, et voilà, j'avais du sang sur mes draps, sur mon pyjama, et j'ai tout de suite su ce que c'était, d'où le fait que j'ai eu de la chance qu'on me l'ait expliqué avant. Et donc je suis descendue voir ma mère, et en fait je sais pas pourquoi, mais j'ai immédiatement fondu en larmes dans ses bras avec je me souviens, mon bas de pyjama en sang dans la main. Je sais pas pourquoi j'étais émue, pourtant c'est pas quelque chose qui me faisait particulièrement peur ou voilà, qui m'inquiétait, mais je sais pas, j'ai fondu en larmes dans ses bras. Et bon, elle a été adorable et voilà, et elle m'a dit une phrase que j'oublierai pas, et je pense que je suis pas la seule personne qui a entendu cette phrase lorsqu'elle a eu ses règles. Elle m'a dit: "Tu es une femme maintenant." When young women get their period, they are said to be finally a woman. He was like, "Congratulations, now you're a woman." Todas las mujeres de mi familia me felicitaron y todo porque ya era una mujer. Après, elle me dit maintenant que tu es devenue une femme. Keep clean, you're a woman now, something like that. Voilà, c'est une femme maintenant. C'est une femme, elle fait partie des femmes matures. Elle est prête à être donnée en mariage. Je me rappelle d'une chose, c'est quand même... Finally a woman. Ya era una You're a mujer. woman now. Tu es devenue une femme. Now you're a woman. C'est maintenant tu es une femme. Eh ben non. Voilà, l'éducation dans les écoles, tout ça, sur le sujet des règles, c'est quelque chose. Non, mais c'est... je dirais pas que c'est nul. Il y a des choses bien, mais seulement... Le problème, c'est qu'on nous parle que des normes et que de ce qui arrive le plus souvent, des cas les plus normaux, on va dire. Jamais ou très rarement parler des maladies liées aux règles, ou même simplement parler du fait que toutes les femmes n'ont pas leurs règles et que toutes les personnes qui ont leurs règles ne sont pas des femmes. The funny thing is, we all got told differently on the first period. For example, some of my friends, they are told not to touch boy because they're gonna get pregnant. Toda mi infancia nunca escuché nada sobre la menstruación,
nunca tuve ninguna plática ni en el colegio ni con mis padres. Mi madre nunca tuvo esa conversación conmigo, tal vez porque real y definitivamente era un tabú para la sociedad en ese entonces. Fue un tabú para la sociedad en la época, en la generación de mi mamá, sobre todo en la generación de mi abuela y en generaciones pasadas. Personally, I got my period when I was more than 12, and still I was scared. I was shocked, and I didn't really know what it was because this topic is not covered in Russian schools, at least until 6th grade, and it should be, because girls get their period before that, usually. So that is crazy. The very first official education that I got in terms of periods was when I was in 6th grade, so I must have been 11, 12 years old, where all the girls from grade 6 were gathered all together, and no one really told us anything before, and no one told to the boys who stayed in a classroom what's going on, and you know, why are the girls being taken away. So as all of us been gathered together and placed in the school's hall, a doctor arrived and she gave us a little 45-minute length lecture about periods, about what's going on, what are the reasons behind it, how to protect yourselves. In the schools, we're mostly just taught about theories and biology behind periods, but we're never really taught about how to use protections, different types of protections, PMS, mood swings, how sometimes birth controls can affect your periods. These things are mostly just self-taught or told to us by our families, which is definitely a problem because this results in having so many wrong beliefs and myths about periods. But yes, when I got it, I didn't know what it was, and after that I started feeling shame, which is not right. Another thing is that it's also not discussed within family, so my mom or my dad never really talked about it, so how should I know it? Ce que dit Yana est intéressant. S'informer sur ses règles, c'est aussi apprendre sur son propre corps. Malheureusement, le fait d'avoir ses règles n'est pas une fin en soi. Il faut maintenant apprendre à vivre avec. Mais comment est-on censé savoir de quels produits on a besoin en fonction de notre morphologie, de notre budget et probablement du pays où on habite? Vous avez peut-être entendu parler des serviettes hygiéniques ou des tampons, mais est-ce que cela convient à tout le monde? In here we use pads and we don't use tampons here. Actually, I never find tampons in the stores or supermarkets. We use period pads. It comes in a pack like this. I use this one, and inside is like this. Même pour dire les serviettes hygiéniques, c'était rare parce que les gens n'ont pas les moyens. Et puis quand on n'achète pas, on ne peut pas amener parce que les gens ne connaissent pas. Donc finalement, c'est des trucs que les gens utilisaient et quand tu vois, il faut changer pour laver. Tu trempes, tu laves, tu sèches et après tu réutilises. C'est comme ça qu'on utilisait. Genau, als gängigstes Mittel würde ich sagen, gilt das Tampon in meinem Alter. Für manche, also die Menstruationstasse ist ein Trend geworden, das kann man sagen. Halt einmal um Kosten zu sparen, weil Tampons wirklich sehr teuer sind und auch um halt Ressourcen zu sparen. Das ist quasi ein Ökotrend gewesen. Ich habe mir auch selber einen zugelegt, bin damit sehr zufrieden, kann ich empfehlen. But yeah, I think definitely recently the sustainability of periods has changed. I know personally I try only to use sustainable products such as like a menstrual cup or like reusable pads, but I know that still there's some people who don't feel comfortable with it, like a tampon or a menstrual cup. So yeah, I think that's still a thing. And I will start with this fact that there were no tampons and pads in Soviet Union. My mom said that they had to use self-made protection for a really long time. I can't even imagine that.
because this problem just doesn't exist in Russia nowadays. Il y a une entreprise ici qui s'appelle Happy Afrique qui fabrique des serviettes hygiéniques en tissu, donc réutilisables, très confortables. Et ceci permet aux femmes réglées d'être écologiques parce que ça permet de faire des économies, ça permet de... Voilà, c'est recyclable, donc ça ne détruit pas la nature. Donc c'est très bien, en tout cas, c'est une innovation ici. Y también creo importante reconocer que son artículos de primera necesidad y son artículos bastante caros. No todo el mundo tiene acceso a ellos. Una caja de tampones, de aproximadamente 12 tampones, puede llegar a costar 70 pesos, que son aproximadamente 3 o 4 euros, que puede que sea mucho más caro en Europa, pero si lo comparamos con el salario que tenemos aquí, sí son productos bastante caros. When it comes to sort of quality, there's a pretty big range, and the better ones do tend to cost more. And obviously, the sort of heavier your period is, or the longer it takes, the longer the duration, the more expensive it's going to be for you to have your period every month. I personally spend about maybe 10 euros a month on period products on average, but that kind of depends on it depends on a couple of things, but usually it's about 10 euros a month. It's not overly expensive, but it does cost some money. I was feeling very uncomfortable to start buying tampons or pads again, because at least I have the memory in Argentina they are very expensive, and I don't want to spend money on that. I would like them to be free. Yeah, definitely. We don't get that. Because I mean, it's not something that I choose. It's something that just comes. It's help. I was really lucky that my family has good health insurance, and I can pay for my medication whenever I need to. But many Canadian women don't have that luxury. Et au niveau de Montréal et ses établissements, il y a eu aussi un avancement. En fait, c'est pas juste Montréal, c'est plusieurs municipalités au Québec et plusieurs arrondissements, donc majoritairement ceux de Montréal, ont pris une initiative de rembourser tous les produits hygiéniques menstruels écologiques. Donc si on achète une coupe menstruelle, si on achète des serviettes hygiéniques lavables, voilà, ou même voilà, tous les produits vraiment qui sont écologiques dans ce domaine-là, on peut se les faire rembourser. Et par exemple, moi je viens du sud-ouest de Montréal, donc si je vais à un établissement, je peux aller à un établissement qui permet de me faire rembourser à ce niveau-là, et je pense que je peux être remboursée jusqu'à $40. Donc c'est, disons, largement supérieur au prix d'une coupe menstruelle, donc ça peut quand même être vraiment intéressant. So they use cotton clothes, they wash it again and again, they dry it, and then they reuse it. So like this is very unhygienic, and due to this poor menstrual hygiene, they go through like various diseases, one of them being vaginal infection. And in 2018, the Indian government they declared tampons and sanitary pads to be tax-free, but it's still like very expensive. Like one pad it costs around 5 to 10 rupees, and for the population which is below poverty line or the lower class, it's like very difficult to buy sanitary pads, which automatically leads to various diseases. The issue has also been raised in Parliament, where the only action taken has been putting a 5% VAT on biodegradable sanitary products, which unfortunately are items that not everybody can use because of physiological or personal situations. And this shows how categorical Italy has been about this topic, that is not even considered an issue. En France, si vous devez acheter des protections hygiéniques pour vos règles, ça vous coûtera environ 8 € par cycle. Bien sûr, cela dépend de votre flux. Maintenant, imaginez que vous êtes en Italie. Cela vous coûtera 10 € en moyenne par cycle. Qu'est-ce qui explique cette différence de prix ? C'est la taxe tampon. Les gouvernements ont décidé d'ajouter une taxe supplémentaire pour les protections menstruelles. And something that always angered me a bit was the tampon tax that we had here in the UK. So
we have a tax on luxury items, and tampons and sanitary products were essentially considered luxury because we had a tax on them, less than the 20%, but a 5% tax. And then actually earlier this year, the tampon tax, it was announced that the tampon tax has been removed, so women no longer have to pay a tax on their sanitary products. Men always avoid talking about it or listening to it. They basically internalize the shame around this topic, which makes it a girl's problem. And this is probably why, despite the protests, petitions, and voices raised about this topic, the tampon tax is still at 22%. Value added tax is 10%. Here in Turkey, government is taking 18% of taxes from hygienic products because it's not considered as essential need. There exists a so-called tampon tax in Finland. It is the value added tax of 24%. Il y a encore du travail à faire. Pendant vos règles, avez-vous déjà ressenti des crampes ou des nausées ? Ces troubles peuvent être quotidiens pour certains et certaines. Connaître les troubles liés aux règles peut aider à comprendre la complexité du cycle menstruel. Yo sé que acá en Santa Cruz muchas chicas pueden tener problemas con el periodo cuando están bajo mucho estrés o presión, por ejemplo en la universidad o en los finales en el colegio. Tiende a haber ausencia o atraso del periodo. Por ejemplo, si a mí normalmente me llega en los fines del mes, pero cuando estoy muy estresada puede que se mueva a principios del otro mes, o sea que se me atrasa o se me adelanta cuando estoy en mucho estrés o presión. Pero también puede ser por causas biológicas naturales. Por ejemplo, tengo una amiga que no le llega el periodo de forma natural o normal cada mes, por ejemplo, le puede llegar 2 meses sí, 1 mes, 2 meses no, y es como bien irregular. I have a regular period, that means after 29 days my period comes, and it's amazing because I have even hours. At 2 a.m. and at 8 a.m. I know that my period should come. So yeah, I'm really lucky. Des règles très abondantes. Donc, je l'ai géré toute seule avec ma maman. C'est lorsque le médecin a dit ça va changer, c'est pas une maladie, ça va se régulariser. Donc, je pouvais voir 15 jours et entrecoupé. Quand je vois des 5 jours ou 4 jours, je peux voir, le 6e jour, je peux ne pas voir, 7e jour, je peux ne pas voir, 8e jour, ça revient. Donc, ça fait comme ça jusqu'à 15 jours. Donc, entrecoupé. Mais je peux voir le premier jour, 4e, 5, jusqu'à 5e abondamment. Je saigne beaucoup. 5 à 10% des femmes au Canada ne vont pas à l'école ou ne vont pas au travail parce que justement elles ont des douleurs menstruelles assez intenses. Et c'est l'une des principales causes d'absentéisme chez les femmes. Donc moi je pense que le gouvernement devrait investiguer à ce sujet, faire quelque chose, parce que j'ai su que dans d'autres pays, par exemple, on offre des congés de travail, des congés maladie à ce niveau-là. So normally when I get my period, I get really, really, really bad period cramps. It's gotten so bad that sometimes I faint from the pain. I have fainted many, many times during my period, and I don't actually know how long I faint for because I just faint and then I'll just wake up. And it's at the start it was very scary because I didn't know what to do, and I was also very young. I started fainting when I was about 13, 14 years old, and I still faint even now that I'm 19. But I have gotten used to it and I know how to deal with it now. The pains went away in my later years, my 30s now, and I started getting these like serious urge to poop all the time. Which at the beginning was like, oh, but I mean, why? I couldn't really understand why. And it was actually not that long ago that I found out why. So if you get like very bad stomach pains or serious feelings that you're pooping yourself all the time, it's because the chemicals that your body releases so that the blood that has been accumulated in inside the uterus
falls down, it releases a chemical that contracts the muscles of the uterus, and it's the very same that the body uses to stimulate the intestines. So that's why. Don't feel bad. It happens to all of us. Of course that there are a lot of traditional solutions as well, like hot water bags for belly, which are used to warm the place. Or, of course, chocolate, which is amazing for mental health. Ich weiß, dass viele von meinen Freundinnen, oder sagen wir einige, regelmäßig mit Schmerzen zu kämpfen haben, also mit Menstruationsbeschwerden, und dass darum einfach Schmerzmedikamente und Wärmekissen zum Alltag gehören. Das finde ich sehr schade. Ich bin glücklicherweise nicht betroffen. Allerdings, um das zu bekämpfen, ist es in Deutschland relativ üblich, dass gerade jungen Frauen, die gerade ihre Periode bekommen, relativ frühzeitig die Antibabypille vorgeschlagen wird oder halt direkt verschrieben. Das wird im Moment auch sehr viel diskutiert und kritisiert, weil die negativen Folgen der Antibabypille halt immer mehr ins Licht gerückt werden. Ce sujet est stigmatisé parce que la règle est en premier lieu relative à la femme. Et la règle ne tombe pas dans le panier de tout ce qui rend une femme, entre guillemets, fine et délicate comme on le veut dans nos sociétés. La règle est une opération biologique tellement normale qu'on a transformée par des histoires anciennes, par des idées tellement fausses nées dans les sociétés diverses, en quelque chose qu'on n'ose pas aborder et qu'on ne peut pas en parler parce que c'est dégoûtant, humiliant ou simplement inapproprié. Period is a taboo topic, just like sex. And Russian girls, they don't really like talking about it, and some even feel ashamed of it, especially younger girls who get their first period when they did not even turn 12 yet, or 10. In India, we are very reluctant to talk about this subject, period, and we feel very shy and shameful, like even if we go alone to a shop and we ask the shopkeeper to give us a sanitary pad, what he does he wraps the pad in the newspaper and then he puts it in a black polythene bag as if it's like some kind of explosive to be hidden by the rest of the people. So it's like quite funny how they do it, but it's like we cannot openly talk about it, or we cannot openly carry a sanitary pad. We were super ashamed to ask first to the teacher, I need to go to the toilet, because they don't usually let us go to the toilet. So we need to say, I need to change down there, and it's like no one can know what is happening, because I don't know. I don't want anybody to know it. We tend to use some sort of a secret girly words, secret girly definitions of I am on my period. And one of those was a red friend is visiting. I think that would be we said a red cousin is visiting. Yeah, a red cousin or a red friend is visiting. Another one was I'm making beetroot soup. Stuff like that. So everyone's experience is different. I think most of my friends, we talked openly about our periods together. At least, at the beginning, it was obviously oh my gosh, she has a period and I don't. But kind of by the time I was 15, I'd say, most of my friends had it and we would talk about it, and I was really close. I had some really close friends, so I'd ask them what is yours like? Do you get pains? And it was quite nice and relaxed, to talk about it.
And then once you talk about it for the first time, it's fine after that. Like, we all kind of got used to it. I think it is important for me to say that I live in the city, but outside the city it's totally different, because we still live in a country where men oppress women, so they still feel disgusted by the cycle, by the menstruation. So I just think that our society hasn't understood that this is a natural thing for us. En México no es un factor que haga que excluyan a las mujeres. La verdad es que en mi experiencia los hombres han sido muy respetuosos en ese aspecto, ya que saben y entienden por lo que estamos pasando, porque cuando excluyen a las mujeres por esto es por falta de conocimiento y en ciertos casos ignorancia. Sin embargo, en mi caso, no he sufrido por ningún tipo de discriminación o exclusión por parte de mis amigos o cualquier hombre. En la sociedad boliviana, la gente es bien abierta, es bien extrovertida, o sea que muchos temas que pueden ser tomados como tabú en unos países, en Santa Cruz no son así. Por ejemplo, el periodo, que no es un tema tabú. Las chicas acá son bien abiertas sobre el tema y tienden a más bien explicar a los chicos cómo funciona, y sí, los chicos se sienten un poco incómodos de hablar al respecto de eso en temas bien detallados, pero después ellos saben qué es el periodo y saben todos los cambios por los cuales las chicas tienden a tener cuando están en el periodo. Por ejemplo, las hormonas que se les agitan bien rápido, por lo tanto pueden estar un poco más on edge las chicas, y puede ser que muchas veces cuando una chica está en su periodo esté un poco más agitada y los chicos ya logran conectar y dicen, es porque estás en tu periodo, digamos. Y a veces la chica puede sentirse como agradecida de una manera positiva y decirle, sí, sabes que estoy en mi periodo y por eso es que estoy de esta forma y lo siento, pero B, de forma negativa, que puede sentirse como molesta porque muchos de los chicos tienden a echar la excusa del periodo a muchos comportamientos de unas chicas que tienen. Por ejemplo, si son un poco más enojonas, les dicen en un día que se enojaron de algo con él, digamos, y el chico directamente piensa que es por el periodo, pero no, es que realmente está enojada de algo que él hizo o de una situación, y como que desvían, pueden ser usados como scapegoat. Je dirais que c'est ça, c'est très difficile parce qu'on a tous des origines culturelles différentes, mais j'ai jamais vraiment eu de problème à en discuter avec mes amis filles. Garçons, je pense que ça m'est déjà arrivé d'en parler, ça n'a jamais vraiment été un problème, mais c'est pas vraiment un sujet avec lequel je vais me dire je vais absolument parler avec eux de ça, parce que j'ai pas l'impression que c'est un sujet qu'on a en commun. Donc ça c'est mon opinion, mais voilà. And I think that period and the general knowledge about periods is taught quite well at schools, but on the other hand, I think that guys lack a general knowledge about it. Les personnes trans ou non-binaires ou tout ça ne sont vraiment pas représentées, même pas du tout, on peut dire, au niveau des pubs. Surtout, je pense que c'est le truc qu'on voit le plus, c'est les pubs pour les serviettes hygiéniques, tout ça. Ya que es un tema tabú, porque la gente decide no hablar abiertamente sobre él, tampoco se utilizan mucho los tampones, por lo menos no en las personas jóvenes, porque como se insertan, también es un tema tabú para todas las familias y todas las mujeres, y piensan que se va a perder la virginidad por usar un tampón. Some people still believe that using tampon is going to break your hymen and therefore you're going to lose your virginity. Sex on your period. Not my cup of tea. I don't know. I think, you can do whatever makes you happy, and if you and your partner are comfortable having sex while you're on your period, then go for it. I don't like to have sex during my period. It makes me uncomfortable. Like, I'm just so nervous during that time.
So I don't like everybody or anybody, I meant. I don't like anybody touching me. So I'm just like, no, please don't touch me. So I don't like to have sex in that time. Actually, I never asked my male friends or even my boyfriend if it would be okay for him. So I don't know the reaction Emile could have. I don't know if it's okay for them or not. I should ask. Rejeter son corps à cause de ses règles et être rejeté par la société pour avoir ses règles est un double poids à porter. Nous vivons dans un monde fondé sur des traditions et des croyances et les règles n'y échappent pas. Qu'est-ce qui rend les règles si mystérieuses? Oui, la religion, par exemple, nous, la religion, quand une femme voit ses règles chez les musulmans, tu ne pries pas. On te considère comme une personne impure, quoi. Sale, tu ne dois pas toucher le Coran. And as I've already told you that I'm from India, and India is a land of gods, and people are like very religious here. So when a woman is on her days of periods, she is considered to be impure and untouchable, and she is not allowed to enter in the temple or to pray. It's like quite funny and strange for me, because a rapist is allowed to enter in the temple, a criminal is allowed to enter in the temple, but a bleeding woman is not allowed to enter in the temple because she is impure. I don't know what is the logic, what is the reason behind this, where did it come from, but this is like very disappointing for the female population. Another problem is that Georgia is very big on Christianity, and the church also provides a lot of stigma on periods, I would say, because people are not allowed to enter the church when they menstruate. So it kind of gives off the feeling that when you menstruate in that period, you are dirty and unholy and unworthy. Every time after we used this, when it's dirty, we have to clean it with water, like in the bathroom with water, because people believe that dirty pads invite spirits, like bad spirits, you know. So yeah, and there are many other superstitions about periods. So probably the strongest superstition that I've ever came across to was that women are not the best cooks during their periods. It's not that she forgets how to cook. I think it's especially relevant when it comes to spicing and like putting salt or pepper to the dish. Because this results in having so many wrong beliefs and myths about periods. Like, for example, while menstruating, you're not supposed to have cold water or coconut juice, or that if you have sex while you're on your period, you're not going to get pregnant. A lot of these myths still exist, and still a lot of people believe in them. Il y a des ethnies ou des familles qui considèrent que les règles, c'est une période, c'est impur. C'est impur, c'est du sang impur. Et même la fille ou la femme qui a ces périodes de règles, par exemple, elle ne préparera pas la cuisine parce qu'on dit qu'à cette période-là, elle est impure. Donc ça aussi, ça persiste jusqu'à aujourd'hui. The women cook sekhan if they have granddaughters who just got their first period. So my grandmother was trying to make sekhan when I got my first period, but I rejected because I don't want them to celebrate my period. So like me, recently there are a lot of girls who don't want them to celebrate their first period because they shamed a period because they don't hear good things about it. Nous ne sommes pas seuls à vivre face à ces inégalités.
l'hygiène menstruelle est un enjeu central pour l'égalité des genres et les droits de l'homme. Alors comment faire partie de ce combat ? Différents changements sont en train d'être faits dans le monde et ils visent à créer une société plus inclusive, avec la mise en place de nouvelles mesures, une meilleure éducation sexuelle ou encore une évolution sociétale. Nous sommes en voie de normaliser les règles. I've seen the attitudes towards periods change quite radically over the years that I've certainly been experiencing periods, monthly periods. When I was a lot younger, you never saw TV adverts about periods or sanitary products. It wasn't really discussed. It was something that was quite private that you just cope with on your own. But certainly today, lots of adverts about periods, sanitary products, a lot more open, which is brilliant because obviously it's a very natural thing to go through. And many protests have been taken to the streets. For example, the Free Bleeding movement. This practice was born with the idea of normalizing menstruation. And many girls decided to do it. Et puis dans les familles aussi, il y a eu le changement. S'il y avait la pauvreté extrême, maintenant qu'il y a l'émancipation, il y a tout le monde presque maintenant à étudier, où les femmes forcent à travailler, elles sont autonomes, elles ne dépendent pas de leur mari. Avant, c'est le mari qui supportait toute la famille, tout. Mais maintenant, les femmes étudient, travaillent, ou même si elles n'ont pas fait l'école, ils font la couture, elles font le commerce, donc elles sont autonomes. Nowadays, the government is trying to create a new law that allows women to absent from work if they suffer severe pain during the period. So that's a really good thing because we are trying to become a normal thing. I can see the change. I can see people are getting more open about it day by day. And it's amazing to observe that because it's a huge change when I compare with the stories I've heard from my mother. Years ago, no one was talking about it, and teenagers were keeping their problems to themselves because it wasn't right and it was a shame to talk about it, but it's not. It was never a shame. Here in Scotland, we're very lucky because we get free period products. I actually just ordered my period products online and they arrived very quickly. I ordered it a few weeks ago and after a few days I received them. As radical as it is, this line of action led to many important changes around the world, and it worked in sensitizing the society with new and more accessible products for girls to use during their period. And this also gives me the confidence for saying that things are changing and our voices will be raised more and more until our society will be 100% inclusive. Thank you. Et ils et elles font toutes et tous partie du changement, en ayant pris leur caméra et raconté leur histoire.